আচ্ছা তো সো তোমরা প্রত্যেকে আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. ওকে এটা আবার কি চলে গেল? Anyway, so let us start with the discussions that we had in our last class. So just to recapitulate what we said, we were in the dynamics of kinetics of rigid bodies. So so you know that এক সেকেন্ড দাঁড়াও আমি এখানে একটু Okay, you are able to see me? See my screen? No Hello? sir, no sir. No. কি মানে স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, অফ হয়ে গেছে। আচ্ছা দাঁড়া, তার মানে কি ওটা দুটো করে ফোল্ডার খুলছে বোধহয়। এক সেকেন্ড। Okay, now you are able to see? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you see that in our last class we talked about this thing that is called the Euler's equations of motion. In these Euler's equations of motion we had several assumptions. The first assumption was that Euler's equations of motion can only be written either with respect to the center of mass of any rigid body, or it can be written with respect to a point about which a fixed point about which the rigid body can be assumed to be rotating. And then that was the first assumption. The second assumption was that at the point where I am writing the moment equation, I choose a coordinate axis x, y, z, which are basically the principal axis of inertia available at that particular point. Okay, so either it will be the principal axis of inertia at the center of mass of the rigid body, or it will be the principal axis of inertia available at the fixed point about which the rigid body is assumed to be rotating. So if we take these assumptions that, and also the xyz coordinate axis needs to be body fitted, so it needs to be rigidly fitted with the body. In fact, it should be assumption number 2, and then comes the assumption number 3 that the xyz axis must be the principal axis of inertia either at the center of mass of the rigid body or at the point A about which the body can be assumed to be rotating. Now, with this set of assumptions, I write the Euler's equations of motion in this manner. So, in this equation, please see that the left-hand side of the equation represents the sum of the external moments of all the forces acting on the body as disclosed by its free body diagram. So, in the free body diagram, special care needs to be taken to expose or to show all possible external forces which are acting on the body. If you miss any one force in your free body diagram, the left hand side evaluation of the equation will be wrong. And the right hand side of this equation, it is something like summation f bar equal to ma bar. Now we know that in equation summation f bar equal to mass times a bar, summation f bar represents the external sum of the external forces acting on a body or a particle, whatever, and ma bar represents the mass of the system times the acceleration of the center of mass. If it is a particle, single particle, then it will be the acceleration of that single particle, or if it is a group of particles, or if it is a rigid body, right? Because we said that rigid body is a special class of group of particles. So in that case, that it will be equal to mass times acceleration of the center of mass. So you see this equation has got two parts, left hand side and right hand side. So this equation is also pretty similar to like that. Instead of mass, you will be having the mass moment of inertia terms.
instead of linear accelerations, you will be having now two types of accelerations. One is the time derivative of the magnitude of the angular acceleration, that is represented by this omega dot x, omega dot y, omega dot z terms. And the other part of the acceleration will be due to the product of the angular velocities, because you know the product of the angular velocities about two perpendicular axes will, or rather about two different axes will give you what is called as the gyroscopic acceleration. And this term of moment, this group of terms will represent the contribution of that gyroscopic moment on the different moment equations of your rigid body. So if you consider any one equation, say about any one of the axes, say suppose about the x-axis, then this will be the pretty much similar to I into alpha term, and then this, the extra additional term that you will be getting over here, this represents what is termed as your gyroscopic acceleration, and because of that gyroscopic moment that will be developed, and that is being represented by this particular thing. So it is pretty similar to summation fx equal to m times ax. Instead of m, we have this mass moment of inertia terms. Remember, since we consider that the xyz body fitted axis as to be the principal axis of inertia, so we don't have the cross product moment of inertia or the cross terms of the inertia matrix. Those terms, I mean to say ixy, iyz, izx, all those terms will be totally absent here. I explained in my previous class why we require the assumption 2 and assumption 3. Assumption 2 is very much essential until and unless you fix up your xyz coordinate axis to your body. Your inertia terms will be, depending upon time, and the differentiation of the inertia terms will be hell of a difficult task, and that's why we considered that xyz axis to be body fitted. And you know that because that xyz axis become body fitted, so it means that the body and the reference frame does not have any angular relative motion. As a result of that, the orientation of the body with respect to any observer who is at this xyz reference frame will be constant. So in that case, the time variation of this product moment of inertia terms can be avoided. So this is about the Euler's equation. Then I said that we can have some, we can have some exceptions, that so to say that we can have some relaxations from the Euler's equations, of the relaxations of the requirements of the assumptions. That means assumption 1, 2, and 3. Now, relaxation can be done on assumption 2 and assumption 3. We cannot have any relaxation on assumption 1 because that is actually the basic assumption. So that we cannot have any relaxation on assumption 1. But assumption 2 and assumption 3 can be relaxed, so to say. But till now, we don't have the opportunity to relax assumption 2. So we will consider XYZ axis to be remaining to be the body fitted axis, but we will see in the next chapter. There we will find that these XYZ axis need not be body fitted. That means we can have the relaxation on that assumption as well. So that assumption, of course, we are not right now, for the time being, we are not relaxing the assumption number 2. So we are actually holding assumption 1 and assumption 2, and we will be relaxing the assumption 3. That means we consider the XYZ body fitted axis either at the center of mass or at the point of fixed point of rotation. We consider that XYZ axis to be any axis. That means they need not to be the principal axis of inertia. In that case, we see we have a special type of motion which is known as the parallel plane motion. In this case of parallel plane motion, we discussed, that was our last part of the discussion in our last class that we could consider. So here
this was a parallel plane motion. It is said parallel plane motion because all the particles comprising of this rigid body is seen to be, or rather are seen to be, moving along the planes which are parallel to itself, and they are parallel to a fixed plane. For example, let us consider this is any arbitrary rigid body, extended rigid body, and we consider this is the axis of fixed axis of rotation held in the two bearings. One of the bearings are shown here, another bearing can be here or can be there or can be there anywhere. So the basic thing is this, that this axis is a fixed axis held in the bearings, and the body is found to be rotating about this fixed axis with an angular velocity represented by omega x and with some angular acceleration. Let's say we call it as omega dot x. Now we can have the choice of writing the Euler's modified Euler's equation, so to say. Because why we say modified Euler's equation? Because as soon as we relax the assumption 3, it becomes the modified Euler's equation. So we are going to write this modified Euler's equation, and that modified Euler's equation can be written with respect to infinitely many points in this particular case. Because here you see the center of mass is always there. We can always write the equation with respect to the center of mass, but we can have a fixed point of rotation. And you see, since this axis is a fixed axis of rotation, you can go on taking infinitely many number of points as per your convenience, about which you can write your Euler's equation. For example, in this figure, we have chosen the point A. This point A is chosen on the fixed axis of rotation, and at point A we erect this coordinate axis where one of the axis coincides with the axis of rotation. That means here the x-axis. Suppose, for example, we define this as x-axis, and the other two mutually perpendicular axes are chosen this way, which are actually this small x, small y, and small z axis. Right now at this instant, they are actually sharing the identical orientations with a fixed, inertially fixed axis, capital X, capital Y, capital Z at this point A. So this XYZ axis is a body fitted axis. It is rigidly connected to this rigid body at point A, whose instantaneous orientations are shown in this figure. These are not the permanent orientations, because after delta t time, x-axis will remain in this direction, but the y and z axis will rotate in the plane yz. So as a result of that, this will be the instantaneous axis orientations. At this instant, the axis, body fitted axis at point A, they share their orientations with the the inertially fixed directions, capital X, capital Y, and capital Z. Now the axis that is chosen in this fashion, it in most general case will not actually coincide with the directions of the principal axis of inertia until and unless we have some special geometry of this body. Correct? If you have a special geometry of this body, then this axis, which is shown in this way, actually can become the principal axis of inertia. So until and unless we have that special geometrical feature that is present within this geometrical shape of the body, we can very easily consider this XYZ axis not to be the principal axis of inertia available at the point A. So under these circumstances, we have to write our full inertia terms, and the full inertia terms, this is the the equation for the relative momentum vector, and we can consider our you see this generalized Euler's equation part, where you can see this. If you go on choosing your arbitrary axis, that means if the axes are not becoming the principal axis of inertia, then this will be the format of writing the generalized Euler's equation, where capital omega bar xyz will be exactly equal to omega bar b, or omega bar body of absolute angular velocity of the body, because we have fixed up this reference frame
capital omega xyz rigidly to the body. So under this set of assumptions, if we apply this equation to this case, we will see that this equation ultimately comes down to three scalar equations. We explained the derivation of this equation in our last class, and we saw that the scalar components of our governing equations of moment, please note that these will be the governing equations of moment, along with plus with these equations, this is what is called the generalized, the Euler's equations of motion. Now to this we need to add we need to add the Newton's equation, because we should not forget that there is one more equation that is available, which is known as the Newton's equation, which states that sum of the external forces that are acting on the body must be equal to the mass of the entire body times the acceleration of the center of mass. So that equation also you need to consider, along with this set of equations which are known as the Euler equations. So we are not actually mentioning the Newton's equation here. That does not mean that Newton's equation has gone with the wind. So in your actually a general problem, until and unless you see that your problem is such that you may not be able to apply, or you may not require to, rather able to na bole, it is rather we should say that you may not require to apply the Newton's second law, because those may not be your wanted unknowns. So but you should remember very clearly that this is actually representing the degenerated Euler's equations, or Euler's equation in a special form, particularly in case of parallel plane motion, which is a special type of motion of the three-dimensional motion of a rigid body. But you should not forget that above and all to this equation, you have Newton's generalized equation, which needs to be written, which takes care of all the forces which are acting on the body and which should be equated with the mass of the body times acceleration of the center of mass, as shown in the free body diagram. So this Euler's equations as well as Newton's second law, this needs to be coupling of these two equations need to be applied. Please remember, this is very important point, needs to be applied in the correct free body diagram of the rigid body. So you need to first draw a correct free body diagram disclosing all external forces and moments which may be acting on the body, and on that body you need to write your Newton's equation or your Euler's equation as per your requirements. So please note, along with this we have Newton's equation, but before going into the discussions further, we need to understand this equation. Now here you see that we have chosen this rigid body, and it is rotating about a fixed axis, and it is rotating. The fixed axis is taken as to be the x-axis, and this is y and z. Now in many cases you may have different axis orientations. So in the case, suppose for example in a problem, your rigid body is shown which is undergoing a parallel plane motion, as we will see soon in our problem solution part discussion, that your rigid body may be assumed to be rotating about some other axis, and that axis is not designated as x-axis. It is designated as z-axis, or it is designated as y-axis. So in that case, definitely this set of equations will not be valid, because this set of equations are valid only when you are choosing your axis of rotation, fixed axis of rotation. You are choosing to define that fixed axis of rotation by the x-axis. So in the case where this is not defined as the x-axis, then how to remember this equation? Now one thing is pretty simple. If you carefully look at these equations, you'll see that Euler's equation can be remembered very easily, because there is an inherent periodicity or inherent symmetry in the Euler's equation.
But in this case, often we need to consider a different set of orientations of XYZ axis, and often we need to write this parallel plane motion equation with respect to that particular given axis in the problem. So in that case, you see that you need to analyze the structure of this equation. The first thing that is observed from this set of equations is that you are having one I into alpha component in your equation. Now that part we discussed in our earlier class in detail. So here that I into alpha like equation is actually applicable about your axis of rotation. So if it is x-axis, then definitely this will be summation max going to be equal to ixx into omega dot x. If, however, suppose your this fixed axis of rotation becomes the y-axis, then obviously this equation will be replaced by y. So you will be having summation may that will be defined as iyy into omega dot y. And obviously, if it is z-axis, then this equation will take the z-axis will be written in this format. That means summation maz will be equal to izz into omega dot z, or it will be written in this manner. Now, what about the other two equations? So for that, let me give you a kind of the board work. Please just wait for my board work file. Advanced Engineering Mechanics, this board work file I open. I show this board work file to you. So I just explain how you can be able to write your equation. Say I show another insert blank page. Oh my God. Sorry. Come to this. I'll take a blank page here. I'm just going to write. Say I'm writing the equation, this, I like to see how this equation is written. So I take three letters, x, y, and z. So you see this x, y, and z, and you assume that these three letters are arranged in the circle. In the circle, I mean to say that I take a circle like this, and say, for example, I write one x here. So this is x. Then I write y here. Say I write y. I write here y. And then I write, for example, z. Correct? So I arrange them, and you like to see it that in this way. For example, I rotate, say, in this direction. That means I rotate in the anti-clockwise motion from XYZ. I go like this. So when your axis is taken as x-axis, I mean to say when your axis of rotation that becomes your x-axis, like the case we have discussed rather. So in this case, you see your left hand side, that is this equation, this y. So if it is x-axis is the axis of rotation, the first equation is pretty simple. Summation fx is equal to ixx into omega dot x, right? Then what will be your next equation? So if you go by this way, it will be summation my, and summation my will have two parts. One is the acceleration part, another is the square of the angular velocity part. So it is like the gyroscopic couple equation, but it is not really gyroscopic couple, because gyroscopic couple requires your two angular velocities about two different axes, but here you are not having any second axis about which your body is rotating. Because if you see your body, how your body is rotating only about the x-axis. So there is no question that the body is rotating either about y-axis or about the z-axis in this case. So if you write that way, so you first take the acceleration part. So summation my will be therefore equal to, the left hand side will always remain minus,
Whereas the right hand side of with respect to the central subscript, this is my central subscript. Why it is called central subscript? Because it is the rotation axis coincides with that, right? So that is why it will be the central subscript. So with respect to the central subscript, this will be the left hand side part, this will be the right hand side part. And please remember, in the left hand side always remains minus, right? The left hand always remains minus, while your right hand can become plus and minus, right? So in the first equation, I need to say in the second equation, sorry, first equation is already written, summation fx is equal to ixx into omega dot x. In the second equation, what will happen? It will become minus ixy into omega dot x, because acceleration is first will be connected to the left hand side. So it will be the second equation will be is equal to ki hobe, the summation my will become minus ixy into omega dot x plus it will be ixz into omega x square. So the second equation will be, I am repeating, second equation will be summation my equal to minus ixy into omega dot x plus it will be ixz into omega x square. So you see this is the second equation. See, this is precisely the second equation, correct? Now what about your third equation? As I said, the left hand side will always remain minus, so I can write the third equation, I mean to say summation mz, that I can write it as summation mz can be written as কি হবে তাহলে সেটা, that will be equal to minus ixy. Now একবার omega dot x is be there, so second time omega dot x will not come here, so it will become minus ixy omega x square, then it will become minus, তার কারণ আগের বার it was plus, the right hand side was plus in the second equation, but in the third equation the right hand side remain minus. মানে এটা তুমি কিভাবে মনে রাখতে পারো, the 1 2 3 second equation, because 2 is an even number, so that is why your right hand side is plus, but as soon as you come to the third equation, 3 being an odd number, the right hand side becomes minus, but the left hand side will always remain minus. Left hand side kintu she oi odd even er upor depend korbe na, but the right hand side will depend upon that odd even configuration. So it will be therefore ix summation mz, তাহলে কি হবে, we can write summation mz will be equal to কি হচ্ছে তাহলে, it will become minus ixy into omega x square plus plus minus ixz into omega dot x. Now omega dot and omega x square will interchange their positions. তাহলে প্রথম দুটো জিনিস মনে রাখতে হচ্ছে, একটা হচ্ছে you need to remember this xyz circular arrangement, you need to go in the anti-clockwise fashion. Second, you remember that left hand side will always remain minus and the right hand side will depend plus or minus, it will depend upon your number of equation, মানে কি equation নাম্বারটা তুমি লিখছো, whether it is even number then it will be plus, whether it is an odd number then it will be minus. Third point that you need to remember is that omega dot x and omega x square will interchange their positions. First, the left hand side will have that omega dot x term and the right hand side will have omega x square term. In the third equation, omega dot x will be transferred to the right hand side and the omega x square term will be transported from the left hand side to the right hand side. So therefore you can write your third equation in that manner. So you can just cross check your third equation. It is minus ixz into omega dot x minus ixy into omega x square. So you see all equations are becoming minus because you are having the third equation written over here. In the third equation you see this sign will be changed from plus to minus. It is the second equation. In the second equation it was plus. In the third equation, this plus sign gets converted to minus sign,
and the left hand side part will always remains minus. So it is minus here, minus over there. So this is the case when our choice of axis or the coordinate axis of rotation is the x-axis. Now what will happen, say for example, now looking at this equation, can we write the equation, these corresponding equations when your z-axis becomes the axis of rotation? So you see, you come to the z-axis. Suppose now your equation is that it is about the z-axis, correct? The body is rotating. That means this is now becoming the z-axis. So if you can see, you can just remember this one. So if this is z-axis, then your right hand side becomes x and the left hand side becomes y, correct? So you go this way. So right hand side becomes, sorry, good bola. So if this is the z-axis becomes the central axis, then this equation, this x will be the left hand side and the y will become the right hand side, because if you come the anti-clockwise way, this will be your left hand side and this will be your right hand side. তাহলে কি হবে দেখো, তাহলে আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে সামেশন mx। এখানটা কি বললেন, z 90 ক্লকওয়াইজ আসছে। সাপোজ ইওর, এই যে আমি কি বলতে চাইছি, আমি বলতে চাইছি যে সাপোজ ইউ হ্যাভ দি রিজিড বডি হিয়ার and the axis of rotation is now the z axis, not the x axis, correct? Earlier কি হয়েছিল, ওটা আমাদের axis of x axis টা আমাদের axis of rotation হয়েছিল। তাহলে সেইভাবে I had written my equations of motion. Now কি হচ্ছে না, it is now the case that your axis of rotation is now becoming y, it is now becoming the z axis, not the x axis. So you are now going to write your equations. তাহলে কি হবে, now z axis will become the central axis, correct? Because your body is turning about the z axis, and your right hand side becomes y and left hand side becomes x. তাহলে আমি কি বলেছি, left hand side will always remain minus and the right hand side will flip flop, প্রথমবার প্লাস তারপরের বার মাইনাস। So it will flip flop in that manner. So কি হচ্ছে এখানে, therefore summation mx, তাহলে কি দাঁড়াবে, summation mx is equal to, you should write your equations, হ্যাঁ, তোমার খাতা পেনে তুমি ইকুয়েশনটা লিখো, কারণ এই টেকনিকটা তোমাকে শিখতে হবে, আদারওয়াইজ in the exam you can have the different choice of the coordinate axis, তা গুলিয়ে যাবে তোমার। So you need to remember your equations, because these equations heavily depend upon the choice of the coordinate axis. Coordinate axis পাল্টে গেলে কিন্তু তোমার ইকুয়েশন পুরো বোবা হয়ে যাবে। So if you are not able to understand the equations properly, you will not be able to write the correct equations here. So suppose therefore if I choose the axis of rotation as the z axis, so our central axis becomes now z, তাহলে আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কি হলো, লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে স্টার্ট করছি। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে স্টার্ট করলে the first equation becomes summation max. So that will be equal to কি না, that will be equal to minus ixz। লেফট প্রথম ইকুয়েশনে মনে রাখতে হবে যে তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডে প্রথমে আসবে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। So therefore it will be minus ixz into omega dot z, right? Then it will be plus iyz omega z square. তাহলে তোমার ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ালো, I repeat, please write it in your khata. So you see the first equation কি দাঁড়ালো, and understand how this equation is written. তাহলে কি হচ্ছে, summation maz becomes equal to minus ixz into omega dot z square plus it is iyz into omega z square. এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন। সেকেন্ড ইকুয়েশন will be the now the left hand side equation, summation may, so sorry আমি ভুল বলছি, আবার সেকেন্ড ইকুয়েশনটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়েশন, summation may, লেফট হ্যান্ড সাইডটা আমরা আগেই লিখে ফেললাম, summation max, I repeat, summation max left hand side equation is minus ixz into omega dot z square plus iyz omega z square. Now I am writing the right hand side equation. So in the right hand side equation it will be what, summation may. So summation may তাহলে কি দাঁড়াবে, this left hand side will remain always minus, so I write minus ixz
যেহেতু ওমেগা ডট জেড একবার ওখানে চলে গেছিল, সেকেন্ড টাইমে এখানে ওমেগা ডট জেড উইল নট অ্যাপিয়ার, সো ইট উইল বি মাইনাস ix জেড ওমেগা জেড স্কোয়ার মাইনাস, তার কারণ ইট ইজ দি রাইট হ্যান্ড সাইড, মাইনাস IYZ ইন্টু ওমেগা ডট জেড। তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশন কি দাঁড়ালো? মাইনাস ix জেড ওমেগা জেড স্কোয়ার মাইনাস IYZ, সেকেন্ড ইকুয়েশনে দুটোই মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, minus IYZ into omega dot z. Our third equation is summation MAZ, because this is the central axis, will be simply equal to IZZ into omega dot z. লিখে ফেলেছো তিনটি ইকুয়েশন। I repeat these three equations once again for you, please check. If the z axis becomes now the axis of rotation for parallel plane motion, then the corresponding Euler's equations degenerated or modified Euler's equations are, it should not be saying degenerated, we should say modified Euler's equations are, colon দিয়ে লিখছি আমরা, summation MAX becomes equal to minus IXZ into omega dot z plus IYZ into omega z square. Summation MOY is become equal to summation MAY is equal to minus IXZ omega z square minus IYZ into omega dot z, correct? And the third equation is summation MAZ equal to IZZ into omega dot z. So these are therefore the three equations. Please see, this is the book, Merriam-Craig book, and you see this is the parallel plane motion. They have taken the z-axis as the axis of rotation, and just cross-check your equations you have written. Summation MAX is written as minus IXZ omega dot z plus IYZ omega z square. Summation MAY, which is our right hand side equation, all will be minus now. Minus IXZ, আমরা ওই সিকোয়েন্সে লিখি, minus IXZ omega z square minus IYZ omega dot z. এটা আগে omega dot z তারপরে এটা লিখেছি, কিন্তু I maintain the sequence যাতে আমি বুঝতে পারি আমার ফ্লিপ ফ্লপিংটা। So it will be minus IYZ omega dot z minus IXZ omega z square, কারণ আমরা আগে minus IXZ টা লিখেছিলাম। So it is minus IXZ, আচ্ছা দাঁড়াও এটাকে আমি হাইলাইট করে দিই, minus IXZ omega dot z. Now you are writing minus IXZ omega z square. So I am writing, so this part I am writing. Then I write the second part, that is, it was the left hand side, so it was plus then previously. So plus IYZ omega z square, and now on the right hand side this plus will become minus, and it becomes minus IYZ omega dot z, and finally your summation MZ, that becomes equal to IZZ into omega dot z. তাহলে দেখা গেল you learned these equations, you have learned these equations. স্যার, হ্যাঁ বলো স্যার প্লাস মাইনাসের ব্যাপারটা আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, প্লাস মাইনাসের ব্যাপারটা কি বললাম, এই যে বললাম তোমাকে you have to write your three sets of axes x, y, z on the circle, right? And you consider the anti-clockwise movement of your coordinate subscripts. তাহলে যেটা তোমার axis of rotation, call that axis of rotation as the central axis. For example, if your x-axis is the central axis of rotation, then this is your central axis. তাহলে কি হচ্ছে, তোমার y will become your left hand side, z will become your right hand side. Suppose z axis টা যদি তোমার axis of rotation হয়, then x will become your left hand side and y will become your right hand side, correct না? So if you maintain this sequence, মানে তুমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তুমি এই সার্কেলের গায়ে ঘুরে যাচ্ছ, সো যেটার অ্যাবাউটে বডিটা ঘুরছে, যে অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে বডিটা ঘুরছে, টেক দ্যাট অ্যাক্সিস অ্যাজ দি সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস, and on your left hand side you choose the coordinate, and on your right hand side you choose another coordinate. So you see therefore that you know that your, suppose for example আমরা x axis টাকে বললাম আমাদের axis of rotation, then this becomes your left hand side, this becomes your right hand side. Now the left hand side equation will always start with a minus sign, and the right hand side equation will flip flop.
For the first case, it will be plus, and in the second case, it will be minus. So it means, যখন our equation of motion rotation is about x-axis, our first equation will be, of course, ixx equal to omega dot x. ওটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, because that is very simple. Second part থেকে আমার equationটা start হচ্ছে. So summation may, the left hand side, that becomes equal to কি? Now it becomes minus ixy into omega dot x, then plus ixz into omega x square. And the third equation becomes the right hand side equation, all will be minus. So in that case it will be কি হবে না ওই omega dot মানে angular acceleration and the square of the angular velocity, these two will interchange their positions. Previously left hand side I had the angular acceleration. Now in the left hand side I will be having the square of the angular speed. Previously I had in the left hand side the square of the angular velocity. Now in the right hand side equation I will be having this way, the angular velocity will come from this side to this side. So it will flip flop their positions. So summation may will become, abar bollam, minus ixy omega dot x plus ixz omega x square, and the third equation becomes summation maz equal to minus ixy omega x square minus ixz omega dot x. So that will be the situation, that will be the equation when I am choosing to define the coordinate axis as the x-axis as to be the axis of rotation. In the case when z-axis becomes your axis of rotation, then what will happen? Now z becomes your central axis, so x is on the left hand side and y is on the right hand side. So you can write your equations as summation max, now it becomes first left hand side equation, summation max becomes equal to what? This will become equal to minus ixz omega dot z plus iyz omega z square. Summation may with respect to central axis, it is my right hand side, all will be minus, so it will be equal to ki summation may will be equal to minus ixz omega z square, কারণ আগের বার এখানে অ্যাক্সিলারেশন ছিল, এবারে স্কয়ার অফ দ্য অ্যাঙ্গুলার স্পিড আসবে। সো ইট ইজ মাইনাস ixz ইনটু ওমেগা z স্কয়ার, দেন ইট বিকামস মাইনাস iyz ইনটু ওমেগা ডট z। দেখো এই হচ্ছে তিনটি ইকুয়েশন, এই যে এখানে লেখা আছে। আর লাস্ট ইকুয়েশন ইজ ভেরি সিম্পল, দ্যাট ইজ সামেশন mz ইকুয়ালস টু izz ইনটু ওমেগা ডট z। So that is what I try to emphasize, যে how to write your equation, কোনটা মাইনাস কোনটা প্লাস কিভাবে হচ্ছে, how to write your equations in the proper manner, correct? সুতরাং এইটা তুমি যদি মনে রাখো, তুমি আর তোমার কোনো ডেরিভেশন ফর্মুলা মুখস্থ রাখার কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট নো দি ট্রিক and write your equation। তাহলে y axis এর অ্যাবাউটে যদি রোটেট করতে তাহলে কি হতো? So if y becomes your the central axis, তাহলে কি হতো? If y becomes your central axis, your left hand side becomes z and right hand side becomes x, তাই না? তাহলে কি আসতো আমার ইকুয়েশন গুলো? যদি y axis টা আমার axis of rotation হয়ে যেত, then I should write our left hand side equation first। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি না, আমি যদি xyz করে যদি লিখি, ওই সামেশন mx সামেশন may সামেশন mz করে যদি লিখি, তাহলে আমাদের এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। If it is y axis, then I will be writing first the right hand equation, and right hand equation এ কিন্তু everything is minus। So if the y axis is the axis of rotation, তাহলে কি হবে? Summation max will become, it is equal to minus ixy into omega dot y square, কারণ এখন এবারে ওমেগা ডট y এখানে চলে আসবে। সো ইট ইজ ইট উইল বিকাম, আবার বলছি, সামেশন mx বিকাম ইকুয়াল টু মাইনাস ixy ইনটু ওমেগা ডট x, ওমেগা ডট y, ভেরি সরি, মাইনাস ixy ইনটু ওমেগা ডট y মাইনাস iyz ওমেগা
y omega y square. আবার বলছি, summation ma x becomes equal to summation ma x becomes equal to summation ma x becomes equal to minus ixy minus ixy. হ্যাঁ, কি কিছু বলবে শ্রাবণ? এক্স অ্যাক্সিসটা কি সেন্ট্রাল? আরে পাগলা, কথাটা ভালো করে শোন, ক্লাসটা মন দিয়ে কর। y axis becomes now your axis of rotation, তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস কি হবে? y। ও যেটা আচ্ছা, হ্যাঁ। about the axis-টা রোটেট করছে, that axis will be called as the central axis. তাহলে if the body is turning about the y axis, then y becomes your central axis, তাই না? তাহলে y যদি সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হয়, তাহলে আমার xyz এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি হবে? রাইট হ্যান্ড সাইড নাও বিকামস x and লেফট হ্যান্ড সাইড নাও বিকামস z, তাই তো? তাহলে সিকোয়েন্সিয়ালি যদি আমি ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে কি দাঁড়াবে? সো ইট উইল বি রিটেন লাইক দ্যাট, summation max will become equal to minus ixy into omega dot y, correct? Summation max becomes equal to minus ixy into omega dot y minus ixyz minus iyz into omega y square. Please write it in your khata, right? So it will be, abar bolchi, summation max will become equal to now minus ixy into omega dot y minus iyz into omega y square summation may iyy into omega dot y, কারণ এটা এখন আমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হয়ে গিয়েছে। And finally the left hand side equation, summation maz, so that will be equal to what? That will be equal to হচ্ছে গিয়ে কি না minus iyz into omega dot y and then my plus ixy omega y square. আবার বলছি, summation maz becomes equal to minus iyz into omega dot y plus ixy into omega y square. So these will be therefore your three equations of motion in the case when your y axis becomes your axis of rotation. তাহলে আমি বলবো it is instructive যে তুমি খাতায় তিনটে সেট অফ ইকুয়েশনস লাইক দিস, এই যে আমরা ইকুয়েশনটা লিখেছি, I mean to say these three equations, এই তিন সেট অফ ইকুয়েশন প্রত্যেকটার জন্য এখানে ব্র্যাকেটে লিখে রাখবে এই ইকুয়েশনটা, within bracket please write when x axis is the axis of rotation. Similarly, you write these three equations bracket when y axis is the axis of rotation, and the last group, that is the three equations once again bracket when z axis is the axis of rotation. So do this at your khata in your note sheet and prepare these three equations when the xyz axis they become interchanged. তারা যদি ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেই ইন্টারচেঞ্জিং এ আমার সিকোয়েন্সটাকে, কারেক্ট সিকোয়েন্সটা মেইনটেইন করতে গেলে what will be the three equations? আমি আবার বলছি কিন্তু these equations are very much depending upon your choice of the coordinate axis. কোন অ্যাক্সিসটাকে x axis ধরেছি, which axis is taken as y axis, which axis is taken as z axis, depending upon that equation is written. এর মানে এই নয় কিন্তু আমি যা খুশি অ্যাক্সিস ধরে I will be writing this equation, তাহলে পুরো ভুল হয়ে যাবে, entire thing will become wrong. মানে when z axis becomes your axis of rotation and you start writing that these will be your equations of motion, you will get zero. সুতরাং এই জায়গাগুলো হচ্ছে পিটফলের জায়গা যেখানে স্টুডেন্টস অফেন কমিট মিস্টেক, এবং মানে এটা স্টুডেন্টস কেন টিচাররাও কমিট করতে পারে মিস্টেক, because they have to very much carefully see that all these equations actually heavily depend upon your orientations and choice of your coordinate axis. তুমি কিভাবে কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসের নাম দিয়েছো তার উপরে কিন্তু এই জিনিসটা ডিপেন্ড করছে। সুতরাং এই যখনই your equations of are written in the মানে with respect to this coordinate axis, তখন তোমাকে কিন্তু you have not only in the rigid body mechanics, you can find it in the advanced heat transfer study or in your fluid mechanics study, এই জিনিস কিন্তু আসতেই পারে। সুতরাং whenever you see your equations become axis dependent, তখন কিন্তু you have to be very careful
and my approach হচ্ছে it is like a Hanuman function. That means Hanuman function মানে কি, মানে আমি অত কিছু মাথা খাটাবো না, আমি তিনটে সেট অফ অ্যাক্সিস এর জন্য I will write 3 sets of equations এবং সেইটা আমি প্রত্যেকদিন দেখবো and I try to understand the structure of the equations. এবার আমার পরীক্ষায় যেরকম যেরকম অ্যাক্সিস দেবে I will be writing my equation in that way. বুঝতে পারছো? সুতরাং this is a very important thing that you need to understand. আচ্ছা, তাহলে বোঝা গেল অ্যাক্সিসের ব্যাপারটা? If you have any query, feel free to ask me. Yes sir, বোঝা গিয়েছে। Okay, very good. Now we proceed. তাহলে আমরা এখানে কি বলেছিলাম? Suppose for example I consider that, say আমি আবার ফেরত চলে আসছি to this diagram where our axis is taken as the x-axis, মানে axis of rotation টাকে আমি x-axis বলে define করেছি. In that case I said that this is an extended body. If it is not an extended body, suppose if this is reduced to a disc-like or a slab-like shape, right? So if this is a slab-like shape of the body, in that case and the dimension is reduced in the direction of x. Say আমি এটাকে দুদিক থেকে ধরো এই রিজিড বডিটার দুটো এন্ডের থেকে আমি দুটো এন্ড ধরে চাপতে শুরু করলাম, I press and squeeze this rigid body, এবং let us mentally imagine that this extended dimension is now reduced to a very small dimension so that the entire rigid body now looks like a slab-like body. স্ল্যাবের মতন দেখতে বা একটা ডিস্কের মতন দেখতে, ডিস্ক বলবো না কারণ ডিস্ক হলে পরে একটা স্পেশাল জিওমেট্রি হয়ে যাবে, I should say it is a slab-like body. এটা একটা স্ল্যাবের মতন দেখতে, it may be a plate, স্ল্যাব বা আমরা বলতে পারি মেকানিক্সের ভাষায় I can consider it to be a thin plate. তাহলে এটা একটা প্লেটে কনভার্টেড হয়ে যাবে. So in the case when it is becoming the plate, তখন your x direction becomes very very small. So it means all product moment of inertia involving the x term will be 0. তার মানে কি দেখো, if you see this equation I say all product moment of inertia involving the x term will be 0. So it means that if it is a slab-like body, then there will be no, even if there is some omega x, there is some omega dot x, in that case you see this part becomes 0, this part becomes 0. So summation may becomes 0, summation maz becomes 0. Only remaining equation left from the moment part is summation max equal to ixx into omega dot x, or pretty much similar to your very known format that it is equal to I into alpha. ঠিক আছে? তাহলে আমরা সেইভাবে তখন ইকুয়েশনটা লিখতে পাচ্ছি whenever it is a flat body or a slab-like body. Slab-like body undergoing parallel plane motion, in that case your moment equation reduces to your moment equation. Please do not forget এর সাথে কিন্তু আমার নিউটনের ইকুয়েশনটা আছে, but we are not mentioning Newton's equation here because আমরা নিউটনের ইকুয়েশন অনেক পড়েছি, Euler's equation আমাদের কাছে নতুন. So this is basically the Euler's equation. So you see therefore that summation max becomes equal to ixx into omega dot x, and summation may টাও 0 হয়ে যাবে, summation maz টাও 0 হয়ে যাবে. Mostly তুমি দেখবে যে dynamics problems related with the the motions of a plate-like body, these equations are trivial equations. Trivial মানে কি, মানে তুমি লিখলেও যা না লিখলেও তা, ওটা 0 equal to 0, left hand side will be equal to right hand side. So mostly these equations will be of no use to me. Actually the equation that will be useful to me is this one. তার মানে তোমার apart from Newton's equation, from the Euler equation you are getting, from Euler equation toolbox you are basically actually mining this equation. এই পার্টটা মাইন্ড হয়ে চলে এলো, the other parts become simply trivial in nature. So you see from here, and this is one aspect, this is one observation. Second observation is what, দেখো, if I say for example যে আমরা এখানে কি বলেছি, to start with we said that the xyz axis that I have chosen, কিভাবে চুজ করেছি, the x axis I have taken as to be the axis of rotation, and the y axis and z axis are taken
and instantaneously their orientations match with capital Y, capital Z, capital X. এই যে আমরা inertial axis টাকে ধরেছি, always pointing towards this direction. I chose my Y axis and Z axis as per these orientations, and I said that in majority of the cases this will not be the principal axis of inertia. But suppose accidentally যদি এমন হয়, if it is such that at the point A this set of axis bolte, what I mean to say is this set of axis bolte I just mean that the x axis, right, a x axis ta, this y axis and this z axis, এই যে তিনটে axis, these three sets of axes at point A, suppose accidentally they coincide with the directions of the principal axis of inertia available at point A. এটা হতেই পারে, এমন একটা মানে ভগবানের কৃপা হয়ে গেল আমার যে এই xyz they coincide with the directions of the principal axis of inertia available at the point A. কারণ আমরা জানি যে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছি, 0th চ্যাপ্টারে, যে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস অফ ইনার্শিয়া তার কিন্তু একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ইট হ্যাজ গট, ফর এ জেনারেল বডি ইট হ্যাজ গট এ ইউনিক ওরিয়েন্টেশন, তার কিন্তু মাল্টিপল ওরিয়েন্টেশন থাকার কথা নয়। that there are instances যেখানে মাল্টিপল ওরিয়েন্টেশন থাকবে, we will discuss it later, but in general body, right, একটা জেনারেল বডিতে কিন্তু this orientations of the principal axis of inertia, that is a unique nature. আমরা একটা অঙ্কও করেছি, মানে আমি ওই রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলাম যে লেকচারটাতে, we had a last problem যেখানে we had to find out the orientations of the principal axis of inertia. তাহলে in that case you see that if this xyz axis they become coincided with the principal axis of inertia available at point A, তাহলে কি হবে, তাহলে দেখা যাবে again these terms will simply become equal to 0. So you see the above analysis clearly shows that if xyz axis at A happen to be the principal axis of inertia, they happen to be the principal of axis of inertia at point A of the body, then we find that summation may, summation maz, which are known as the bending moments at point A, these are nothing but these are called as the bending moments. So it is like your strength of material. Supposing if it is a beam, tahole these moments, I mean to say moment about the y axis, moment about the z axis, they can be considered as the bending moment available at point A, correct? আর এই মোমেন্টটাকে মানে সামেশন mx মোমেন্টটাকে আমি টর্ক হিসেবে ভাবতে পারি। So you see all your bending moments available at point A, then they become 0. If the body rotates with uniform angular velocity, then the torque is also 0. তার কারণ আমাদের you see if the axes are principal axis of inertia, তাহলে তো এই মোমেন্ট দুটো তো 0 হলোই, and we have only non-zero moment, that is about the x-axis or the torque. So you need to supply the torque to this body physically. ও দেখো তুমি যদি এরকম একটা বডি পাও, physically you need to find, you need to apply a torque to maintain this angular acceleration. না তো এটা হাওয়ায় angular acceleration এ ঘুরবে না। So you need to supply some torque about the axis, right, যাতে করে এই angular acceleration টাকেও সাস্টেইন করতে পারে। But if your body turns with this uniform angular velocity, তাহলে দেখো এই টর্কটারও জরুরত নেই। So you don't require the torque at all. So in that case your body becomes simply, the torque is also becoming equal to 0. We need to write only Newton's equation addressing the motion of the center of mass of the body, correct? তাহলে আমাদের কি করতে হবে, we need to only write the Newton's equation. আমাদের কেবলমাত্র নিউটনের ইকুয়েশনটা লিখলেই চলবে। বাট যদি হ্যাঁ বলো স্যার, ওই বলছি summation may is equal to summation maz is equal to bending moments at A is equal to 0. ওখানে বেন্ডিং মোমেন্ট এট এটা কি আরেকবার বেন্ডিং মোমেন্টের মানে এটা কি উৎসব কুণ্ডু? না স্যার, জ্যোতির্দীপ্ত। ও জ্যোতির্দীপ্ত দাস, আচ্ছা। বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে এখানে যে আমি যদি এই যে জিনিসটা এখানে তো এই যে মোমেন্ট গুলো, দিস মোমেন্টস আর হোয়াট, দিস মোমেন্টস আর
the moment that is being actually furnished by Applied the external system to your internal, মানে এই এটা ধরো একটা বেয়ারিং এর মধ্যে কানেক্টেড, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দি বেয়ারিং, তাহলে এই বেয়ারিং এর মধ্যে কানেক্টেড হয়ে আছে, তাহলে এই বেয়ারিং রিঅ্যাকশনটা তো এখানে থাকতে হবে, তো এই বেয়ারিং রিঅ্যাকশনে তোমাকে এই মোমেন্টটাকে সাপ্লাই করতে হবে। if these moments need to be supplied, নালে এই মোমেন্টটা কিভাবে আসবে? So your physical arrangement will be such that your moment will be supplied by this, তাই জন্য আমি বলছি কি it is looking like a bending moment, it is looking like a bending moment, মানে ধরো এখানে যদি আমি কোনো একটা এক্সটার্নাল অ্যাটাচমেন্টের সাথে এই রিজিড বডিটাকে আটকে দিতাম and then this moments would have been developed at this point, তাহলে কি হতো? These moments would have been called as the bending moments, right? সেই জন্য আমি এটাকে বেন্ডিং মোমেন্ট বলেছি, আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো, মানে এমন কোনো স্পেশাল এই নেই যে তুমি এটাকে বেন্ডিং মোমেন্ট নাও বলতে পারো, বাট ইউ সি দ্যাট ইন সাম অফ দি প্রবলেমস we will discuss later, we will have to describe these moments as the bending moment or the torsional moment, মানে it is bending moment in that sense যে these moments are actually they are acting about the axis which are coming out of the plane of the body, মানে যখনই কোনো মোমেন্ট তার অ্যাক্সিসটা বডির আউট অফ দি প্লেন কাজ করে, because your y axis is coming out from this body, z axis is coming out from the body, তাই whenever the moments are acting about these axis, these moments are termed as the bending moments, মানে in general sense আমি বলছি না, মানে strength of materials এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলছি না। So these moments are called bending moments because যদিও এটা রিজিড বডি, কিন্তু এই মোমেন্ট গুলো কি করে না, এদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে টু ডিফর্ম অর টু বেন্ড দি বডি, যদিও এটা রিজিড বডি will not take into account that bending action, but you see these moments will try to bend the body, so that's why it is called the bending moment. On the other hand, যে মোমেন্টটা বডিটার অ্যাক্সিসের সাথে অ্যালাইন্ড হয়ে গেল, see the summation max, so summation max is the moment যার অ্যাক্সিসটা কি হচ্ছে না, যার অ্যাক্সিসটা হচ্ছে coincides with the axis I mean to say the axis of rotation of the body, so that's why this moment you see is sometimes termed as the torque, তাহলে এই মোমেন্টটাকে টর্ক বা আমরা টরশনও বলতে পারি। So we call the moment which is aligned along the axis of the body, then we call that moment, or rather it is the axis যেটা নাকি বডির ভেতরে আছে, so we call that axis as to be the moment about that axis, we call it as to be torsion, and অন্য দুটো অ্যাক্সিস, যে দুটো অ্যাক্সিস হচ্ছে বডির প্লেনের থেকে যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে, they try to bend the body, so that's why they are called as the bending moment. So you see, therefore any three moments which are acting on a body can be therefore divided into bending moments and a torsional moment in that way. Jodiyo amra we are quite familiar to these terms called bending moment and torsions etc. in relation to the strength of materials or in relation to the mechanics of deformable bodies, কিন্তু we can call them in a generic sense যে আমি এই মোমেন্টগুলোকে বেন্ডিং মোমেন্ট বলবো আর এই মোমেন্টটাকে টরশন বলবো, তাহলে since in this case these moments MAY and MAZ are in that way, in that sense we call these as the bending moments, so that is equal to 0 and the other moment as the torque or the torsional moment. বুঝতে পেরেছো? Now you see that যেটা আমি বলছিলাম যে suppose if they are becoming the principal axis of inertia, we find that summation MAY and summation MAZ is equal to 0, and if the body rotates with uniform angular velocity, then the torque requirement is also equal to 0. Now we need to write only the Newton's equation addressing the motion of the center of mass of the body. Now this is very interesting because as I told you that we not only have this Euler's equation, but also we need to remember that we need to take into account Newton's equation as well. We can't forget that Newton's equation, so to say. So in that case, আমার যদি এখানে to add, if I have to add the Newton's equation, so Newton's equation এ লিখতে গেলে I require the mass of acceleration of the center of mass. তাহলে if the center of mass of the body is not lying
on this axis, এবারে খুব ভালো করে খেয়াল করো, if the center of mass of this body is not lying on this axis of rotation, তাহলে কি হবে? দেখো আমরা ভাইব্রেশনে কিন্তু অনেকবার পড়ে এসেছি, recall your previous semester study physical class. If the center of mass does not lie on this axis of rotation, we call that there is some eccentricity in the body. তাহলে সেন্টার অফ মাস যদি এই বডিটার অ্যাক্সিস অফ রোটেশনের উপরে না বিলং করে, then there will be center of mass will be somewhere here, somewhere there, or somewhere at any angle. আমি যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে হয়তো সেন্টার অফ মাস থাকবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস ফ্রম দিস পয়েন্ট, ধরো আমি এদিক থেকে ভিউ করেছি, তাহলে এদিক থেকে ভিউ করলে কি হবে? সে আই কনসিডার, আমি ধরো একটা বডিকে আঁকছি এখানে, এনি রিজিড বডি, সো দিস ইজ এনি রিজিড বডি, রাইট? এটা হচ্ছে এন ভিউ মানে সাইড ভিউ, আমি কোথা থেকে দেখলাম বডিটাকে? আই লুক ফ্রম দিস সাইড, এদিক থেকে দেখছি, তাহলে উই লুক ফ্রম দিস সাইড, তাহলে কি হবে দেখো, সামহার হিয়ার, ধরো আমার পয়েন্ট এ, দিস ইজ ওয়্যার দি পয়েন্ট এ, ধরা যাক এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে কি আমার জেড অ্যাক্সিস, and of course you see this is our y axis. So with respect to this is y, z, and the x axis is coming out from the plane of my screen. Tale where will be the center of mass? Mone kora jak the center of mass is somewhere here. So this is the location of the center of mass at this instant. How I will be locating the center of mass? The center of mass will be located by this. Now you see, this is a fixed point, this is a fixed point. So this distance is actually the amount of eccentricity. This distance is the amount of eccentricity, and this is not going to be changed. So the center of mass, so as the body rotates in this direction, the body is rotating, suppose in this direction. So as the body is rotating about this direction, the center of mass is seen to be moving along a circular path. So it will be a circular path, right? Jar center hocche this point A, and jar radius hocche this eccentricity. So suppose if this one is rotating with angular velocity and angular acceleration, tale ki hobe? So if it is having some angular, you see, this will be, sorry, one sec, arrow will be in the reverse direction. So that sorry, arrow tactic change karo. So this will be the normal acceleration of the component of the center of mass, and there will be the, say jodi tomar body ta eidike angularly accelerate kore, so the center of mass will have the tangential component of acceleration. আমি একটু মোটা করে দিই এটাকে, so that you can understand. This is the, say I put a different color, this is the normal acceleration, I মোটা করে দিলাম এটাকে, পেট মোটা, and give some different color, so this becomes the tangential acceleration. How much will be the magnitude of this? এটা কত হবে? So that will be equal to, if I call this as eccentricity E, তাহলে আমরা যদি এটাকে eccentricity E বলি, so it will be E into how much, and the angular velocity is omega. So এটা কি হবে? This will become E, sorry, so this will become E omega square, right? This will be the normal component of acceleration. So I can write this is A n is equal to this. I call this is A bar because I say this is the center of mass's acceleration, so it is A bar. দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? And then we have A bar T. Then we have A bar T. So I just copy paste, change this n to T, tangential part. I equate it to this E, copy, write it here. Then you see this is omega. So I write omega dot. So I write this is omega dot. So n will represent E omega কাছে আমি এটাকে কপি করে এখানে নিয়ে চলে আসি,
copy and paste it for you so that you can understand and see it in a better manner. তোমার জন্য আমি এখানে নিয়ে চলে এলাম, পেস্ট করে দিলাম তোমার জন্য, so you can see it in a larger mode. So you see this will be your a bar n, this will be your a bar t. A bar n এটা হচ্ছে a bar n and this is a bar t, and remember this is E, the amount of eccentricity. তাহলে নিউটনের ইকুয়েশন কি হবে? How you will be going to write Newton's equation? So Newton's equation will be equal to sigma, it will be sigma Fn. So it will be sigma Fn, that will be equal to m times mass of the body. So just multiply an m here, and then similarly write sigma ft. আচ্ছা এখানে কায়দাবাজি করার দরকার নেই, sigma once again, sigma f, then write t, subscript t, tangential, t stands for tangential case, so it becomes m a bar t, so it becomes m e omega dot, copy. আচ্ছা এই ওমেগা গুলোকে সুন্দর করে লিখলে অ্যাকচুয়ালি আই শুড হ্যাভ রিটেন ইট ওমেগা এক্স স্কয়ার, আর এইটাকে আমার লেখা উচিত ছিল ওমেগা ডট এক্স. প্লিজ রাইট দ্য প্রিভিয়াস ইকুয়েশন, এইখানে ইউ গিভ দ্য সাবস্ক্রিপ্টস, দিস ইজ এক্স, দিস ইজ এক্স. হ্যাঁ, প্লিজ রাইট দি সাবস্ক্রিপ্টস ইন ইয়োর খাতা. নাও কপি and paste it here to your equation. তোমার ব্ল্যাকবোর্ডে এই আমি পেস্ট করে দিলাম. Now see, this will be your Newton's equation for this. আমি কমিয়ে দিচ্ছি একটু magnification so that you can see. Now you see, this is your rigid body. এই হচ্ছে রিজিড বডিটার প্রোফাইলটা. এবং যদি তুমি চাও আমি আর একটু মোটা করে দিচ্ছি, এ একদম না খেতে পাওয়া দেখতে হয়ে গেছে. So this is the rigid body. Now you see, this is the rigid body profile, correct? And Newton's equation will take care of the acceleration of the center of mass, and the Newton's equations will be written in the normal and tangential directions. তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এখন যেহেতু আমি এটাকে y আর এটাকে z axis বলেছি, so I need to write these equations in this normal tangent direction to this direction. কি করে লিখবো? Now that is very simple, very simple. Just take the components of these equations in this manner. That means আমি যদি say for example যদি y তে লিখতে চাই, তাহলে if I call this angle as theta, এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমি এখন থিটা বলি, তাহলে I need to write this equation along this what is called as the y axis. তাহলে y axis এ যদি লিখি তাহলে কি হয়ে যাবে? If I call this angle as theta, then I can write summation fy. খাতায় লিখে ফেলো, summation fy will be equal to summation fn. fn মানে কিন্তু এর ভেতরের দিকে ঢুকছে, প্লিজ নোট, n ডিরেকশন কিন্তু এই দিকে, towards the center, right? তাহলে এই অ্যাক্সিসটাকে I am calling it y axis, this axis I am calling it as the z axis. তাহলে I can write summation fy, that will be equal to minus summation fn cos theta. Theta is this angle, which is variable. Theta dot is equal to omega, theta double dot is equal to omega, theta dot is equal to omega x, and theta double dot is equal to omega dot x. So this angle I am calling it to be theta, right? It is with respect to this axis, and I call this angle as theta. So I say summation fy will be equal to minus summation fn cos theta minus summation ft sin theta. দুটোই মাইনাস, তার কারণ কি? both of them are having negative components about this, correct na? And summation fz, that will be equal to কি হবে? Now that will be equal to minus summation fn sin theta plus summation ft cos theta, because this one is having upward component along the z direction and this one is having downward component along z direction. So one is minus, another is plus. So I can therefore write, তাহলে কি হলো? Let us recapitulate. তাহলে কি দাঁড়ালো জিনিসটা? Summation fy,
that becomes equal to minus summation fn cos theta minus summation ft sin theta, and summation fz, that becomes equal to what? That becomes equal to minus summation fn sin theta plus summation ft cos theta. বোঝা গেল জিনিসটা? Now in place of summation fn I can write any omega x square, in place of summation ft I can write any omega dot x. তাহলে যেমন যেমন আমার রিকোয়ারমেন্ট হবে I need to write our equations in that manner. তাহলে দেখা গেল as a result you see, if your center of mass is not lying on the axis of rotation, what is your axis? This is the axis of rotation perpendicular to the plane of this figure, right? This x-axis was the axis of rotation and your center of mass happened to be not there, unfortunately, on the axis of rotation, and you had some eccentricity. As a result, you see these cos theta sin theta terms are coming into your equations. Therefore, your bearing reaction forces, they become periodic functions. Cos theta and sin theta are non-periodic functions. So bearing reaction forces, they periodically change their directions and their orientations. Whenever there is a periodic, changes of bearing reactions within the journal, then what happens? The oil film that is present in the bearing, that will generate a phenomenon which is known as oil whipping. A puro shafter moddhe there will be oil whipping, oil induced vibration will be produced over there in the entire system, and the entire system will vibrate like anything. If by chance your angular speed of rotation of the body happens to be equal to the natural frequency of the body, then there will be mechanical resonance, enormous amount of vibration may take place, and there can be extreme phenomenon like seizure of the shaft within the bearing. So bearing er moddhe shaft ekdom atke boshe jabe. So you need to be very careful when you are dealing with a high speed rotating rigid body, correct? So what you need to do, তুমি তোমার এই লাইফের থেকে এই প্রবলেমটাকে একদম এলিমিনেট করে দিতে পারো। কিভাবে এলিমিনেট করতে পারো? না, by making this E0. That means you do something for God's sake, so that the center of mass coincides with the axis of rotation of the body. So if your E becomes 0, তাহলে কি হবে? বাংলায় একটা কথা আছে, না বাজেগা বাঁশুরি, না বাজেগা বাঁশি, না বাজেগা বাঁশুরি. So what will happen? If you make this E equal to 0, then everything, summation fn, summation ft, all they will become 0. There will be no question of summation fy, no question of summation fz. So you see, in that case, if you make your E to be equal to 0, in that case we call that our body is perfectly balanced or dynamically balanced within the system. So therefore, for dynamic balancing of the system, আমরা তাহলে কি লিখতে পারি? What will be the conditions for dynamic balancing of the system? এক নম্বর কথা হচ্ছে, the center of mass has to be on the axis of rotation. Number 2, the axis of rotation must be coinciding with the principal axis of inertia going through the points of the it will be the XYZ axis needs to be the principal axis of inertia at point E. So a point e jodi interesting feature hocche, you can mathematically prove that if the XYZ, eta tumi mathematically prove korte paro. কিভাবে prove korte paro? Now what is the theorem? The theorem states that if XYZ becomes the principal axis of inertia at point A, and if you suppose that your center of mass is on this line, তুমি যদি ধরে নাও যে তোমার সেন্টার অফ মাসটা এই লাইনের উপরেই আছে, then you can see that anywhere on this line, if you erect the XYZ axis, there will be the principal axis of inertia at that point. তার মানে আমি কি বলতে চাইছি? আমি এটাই বলতে চাইছি, suppose say for example B represents the center of mass of the body, right? So B is on the axis of rotation.
So if I suppose that the xyz axis at b, suppose আমি এই অ্যাক্সিসটাকে xyz অ্যাক্সিসটাকে b তে না গিয়ে এতে নিয়ে গেলাম. So if xyz axis at b are the principal axis of inertia at b, then the xyz axis at point A having the same orientations with the previous set of axes will also be the principal axis of inertia at point A. এটা তুমি ম্যাথমেটিক্যালি কিন্তু প্রুফ করতে পারো, and I will ask you to prove this theorem at your home. তাহলে আমি আরেকবার থিওরেমটা বলছি, you just note it down. See, for this connection, let us suppose that B is the center of mass of the body which is lying on the axis of rotation, and say xyz, তুমি আবার এখানে এরকম তিনটে xyz axis এখানে বাবা করে এঁকে ফেলো. So if the xyz axis at point B are the principal axis of inertia available at point B, then the axis parallel to it at A, যেটা আমরা এখানে শো করেছি, এই যে অ্যাক্সিসটা, they will also become the principal axis of inertia at point A. And the theorem is vice versa. That means আমার যদি center of mass is lying on this axis of rotation, and if I say that these are the principal of axis of inertia at A, then the same set, আমি যদি জিনিসটাকে ট্রান্সলেট করে নিয়ে B পয়েন্টে চলে যাই, then the same set of axes will become the principal axis of inertia at point B. সুতরাং এইটা একটা থিওরেম, যে থিওরেমটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে. So axis of rotation therefore becomes the principal axis of inertia. Our center of mass has to be on this line. যদি আমি এই দুটো ক্রাইটেরিয়াকে স্যাটিসফাই করতে পারি, the system will be dynamically balanced. That means এর মধ্যে কোন রকম sin theta cos theta টার্ম দিয়ে কোন মানে support reactions at the bearing will not be generated, and bearing vibration of the system because of the phenomenon of oil whipping, that will be also eliminated from the life. সেই জন্যই দেখবে ওই আমরা যখন ভাইব্রেশনের চ্যাপ্টার পড়েছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে এখানে আমরা ডাইনামিক ব্যালেন্সিং কি করে করি, উল্টো দিকে এখানে একটা মাস বসিয়ে we place the entire system such that we ensure that the entire system center of mass is here on the axis of rotation. So we have already gone through the vibration and balancing, dynamic balancing of the rotating bodies in detail. আমরা কিন্তু আমাদের আগের সেমিস্টারে, লাস্ট সেমিস্টারে we have covered it. ঠিক আছে, তাহলে এটার সাথে তুমি ওটাকে হচ্ছে যে মিশিয়ে দিতে পারো. So this is actually, you know, the theory in short of the kinetics of rigid body. আমরা kinetics of rigid body theory আমাদের এখানেই শেষ হলো. So you see that in this theory আমরা কি করলাম, basically we learned যে আমাদের apart from Newton's equations of motion, I need to give respect to another equation which is known as the Euler's equation. Euler's equation has got some tight fitting assumptions, requirement of assumptions. সেই tight fitting requirement of assumptions গুলোকে আমরা explain করেছি. Why we required those assumptions, we also explained that. Then we take some relaxations from those assumptions, এবং সেই রিল্যাক্সেশনের একটা রিল্যাক্সেশন আমরা এখানে করলাম, আরেকটা রিল্যাক্সেশন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে করব. So the one relaxation is that your coordinate axis need not be the principal axis of inertia. Principal axis of inertia, যেটা নাকি Euler's equation-এর রিকোয়ারমেন্ট, সেটা নাও থাকতে পারে, and we can have a একটা স্পেশাল টাইপ অফ মোশন আমরা এখানে পড়ে ফেললাম, which is known as the parallel plane motion, যেখানে আমরা abundantly we have applied the generalized Euler's equation. ঠিক আছে, তাহলে with the theory covered in full detail as much as I can, now we take up আজকের ক্লাসে we will be having time, যেটুকু সময় আছে we will discuss one problem today, and the remaining problem will be discussed in our subsequent classes. ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা প্রবলেম আমরা চলে আসি. So let's take this problem. So we start with a numerical problem. The numerical problem, all these problems are taken from the books of Merriam and Craig. তোমার যে বই তোমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে, তুমি সেই বইয়ের থেকে নিয়ে তুমি প্রবলেমগুলো ডিসকাস করতে পারো.
So you see that this problem number 1, what it says. Now it says that the uniform slender bar of length L and mass M is welded to the shaft, which rotates in the bearings A and B with a constant angular velocity omega. Find bearing reaction at B as function of the angle theta. Consider only the force due to dynamic imbalance. Oh baba, mane meghna chaitei jol hoye gelo. So you see, you very important thing, consider only the force due to dynamic imbalance. এই কথাটার মানে কি? এই কথাটার মানে হচ্ছে, সরি, এই কথাটার মানে হচ্ছে যে এই যে বলতে চাইছে না যে কনসিডার অনলি দি ফোর্স ডিউ টু অনলি দি ডাইনামিক ইমব্যালেন্স। এই ডাইনামিক ইমব্যালেন্স কথাটার মানে হলো যে only because of the dynamic action, so you do not have to take into account the self weight of the system. Self weight এর জন্য মানে স্ট্যাটিক কম্পোনেন্টের কোনো ফোর্স you need not take into account. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, you should remember. So force due to dynamic imbalance means we do not have to take into account mg effect into our analysis. Mass into g, acceleration due to gravity, এর যে ওয়েট গ্র্যাভিটি পার্টটা we need not take into account. তাহলে এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, see this figure, যে ফিগারটা এখানে দেখানো আছে, in this figure you see your rigid bodyটা কোনটা? This is not the rigid body because this shaft is massless. Actually rigid bodyটা হচ্ছে এই রডটা। তাহলে কি হয়েছে, এই শ্যাফটের সাথে এই রডটাকে this has been welded, এখানে একদম ওয়েল্ডিং করে এই রডটাকে লাগানো আছে। So the rod is rotating in the plane which is xy plane. এই যে যদি x axis y axis টাকে xy z axis টা এরকম দেখিয়ে দিয়েছে, তাহলে this rod is rotating in a plane which is parallel to this xy plane. তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো, the entire thing is rotating about this z axis. So you see, we are going to write Euler's equations at the fixed point A. আমরা এখানে এই fixed point A তে Euler's equation লিখবো, but we will write it, here. This is a fixed point. তাহলে because we need to find out the bearing reaction at B, তাই আমরা কি করলাম, judiciously we choose to select to write the Euler's equations with respect to point A. তাহলে আমরা এখানে কি করছি, আমরা যদি Euler's equation এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে, প্রথম কথা হচ্ছে we need to fix up A. We are going to write the Euler's equation about the at the fixed point A. তাহলে এই ফিক্সড পয়েন্ট এতে আমরা যখন লিখছি তখন আমরা কি করলাম, এরকম জিনিসটা we consider this is the rod, এই রডটা আমরা নিলাম, this is the rod, এই যে রড, এই রডের সেন্টার অফ মাসে চলে এলাম, this is the C point representing the center of mass. এবারে এই সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে I choose the মানে কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস। কি রকম কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস, সে ধরা যাক along the rod we choose the axis as say the x bar dash axis, along this we take y dash bar axis, আর along perpendicular to the plane of the figure, মানে আমরা এদিক থেকে ভিউ নিচ্ছি z axis বরাবর, so perpendicular to the plane of the figure we have z dash bar, এই কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসটাকে আমরা নিলাম। তাহলে আমরা এখানে দুটো একটা সেট অফ অ্যাক্সিস নিচ্ছি, একটা হচ্ছে along the rod, perpendicular to the rod, আর perpendicular to the rod coming out from the plane of the view। ঠিক আছে, আবার কি করলাম, সেখান থেকেই আবার আমরা আরেকটা সেট অফ অ্যাক্সিস ভাবলাম, this is x bar, this is y bar, which is parallel to this x axis and y axis. তাহলে সেন্টার অফ মাসেই থেকে সে কারণে আমি এখানে বার চিহ্নগুলো লিখেছি। সো I have x bar, I have y bar and I have z bar. তাহলে z bar আর z bar dash they actually identically coincide with z axis, তার কারণ আমি ভিউটাকে এদিক থেকে নিয়েছি বলি। তাহলে দেখো, for the rod I know the moment of inertia terms about the x dash axis, y dash axis and z dash axis. আমরা কিন্তু
এই তিনটে অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটেই কিন্তু মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দ্য রডকে আমরা জানি। রডটা কিন্তু এখানে বেঁকে আছে অ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা। এই থিটাটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ করবে, অ্যাজ ইওর শ্যাফট ইজ টার্নিং দিস থিটা উইল ইনক্রিজ ইন দিস ডিরেকশন, তাই না? তাহলে এট এ পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট যখন রডটা এরকম অ্যাঙ্গুলার পজিশনে আছে, I need to write our mass moment of inertia terms available from its normal geometrical shape to the given orientations of axis. তাহলে আমরা কি করছি এখন দেখো, আমরা প্রথম টার্গেট হচ্ছে I will be writing our mass moment of inertia about the axis x bar, y bar and z bar. x bar, y bar, z bar কি? x bar, y bar, z bar হচ্ছে তিনটে অ্যাক্সিস which are parallel to the given set of axes x, y, z, but this time this x bar, y bar, z bar is passing through the center of mass of the system. কেন এটা করলাম না, আমরা কি করব, because I want to get this x, y, z coordinate axis এর about এ আমাদের mass moment of inertia terms টা লাগবে, so that is why what we need to do, মানে আমাকে কি করতে হবে, বাংলা কথা হচ্ছে এই রডটার mass moment of inertia about these three sets of axes আমাকে বার করতে হবে। So if I am trying to find out the mass moment of inertia of this rod about this x, y and z axis, আমাকে এটা দুটো স্টেপে কাজটা করতে হবে। First step, you need to find out the mass moment of inertia about the parallel axis going through the center of mass. খেয়াল করে দেখো, this x bar, y bar and z bar are the three axes which are going through the center of mass and parallel to this xyz coordinate axis. তাহলে আমরা প্রথমে তার about এ আগে সেন্টার অফ মানে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া গুলো বার করি, then I just apply the parallel axis theorem to transport this mass moment of inertia terms from here to here. So that will be our actually the sequence or steps. তাহলে এইটি করবার আগে আমাদের কিন্তু আবার খেয়াল রাখতে হবে that x bar, y bar, z bar তার সাথে কিন্তু আবার রডটা অ্যালাইনড নেই, সো ইট ইজ মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা। তাহলে রডের ন্যাচারাল অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউট এ আগে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া গুলো বের করে ফেলি, যেটা কিনা x ড্যাশ বার, y ড্যাশ বার এবং z ড্যাশ বারে লেখা হয়েছে। সো ইউ সি দিস উইল বি দি মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টার্মস। সো আই উইল ফাইন্ড দ্যাট দিস উইল বি দি সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে আমরা জিনিসটাকে এখানে লিখে ফেললাম, এটা দরকার নেই, দিস ইউ ডু নট রিকোয়ার, ইউ রিকোয়ার দিস center of mass respect this you first write, you just write I x dash y dash z dash available at C, you don't require this one, এটা বেশি লিখে ফেলেছিলাম। So okay, anyway, so we write the I x dash y dash z dash bar available at point C, this will be the mass moment of inertia matrix. Now at point C আমাদের সোজা করে এই অ্যাক্সিসে আসতে হবে, so I have to transfer x এই অ্যাক্সিস থেকে এই অ্যাক্সিসে ট্রান্সফার করব at the same point. So I just write the mass moment of inertia, the transformation theorem. Transformation matrix টা তৈরি করে ফেলা হলো, সিম্পল। This is the transformation matrix. কিভাবে পাওয়া গেল ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্সটা? না আমি বলে দিয়েছিলাম যে অ্যাক্সিসে তুমি লিখতে চাইছো, you need to find out এই যে প্রথম যে রোটা, ফার্স্ট রো of this transformation matrix, the first row, এই যে প্রথম যে তিনটে লাইন, এটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে? This three will represent the direction cosines of the line x bar with respect to these three sets of axes. তার মানে এই x bar লাইনটার ডাইরেকশন কোসাইন্স with respect to the axis x dash bar, y dash bar and z dash bar, সেটা কি? cos theta minus sin theta 0. Similarly y bar মানে এই লাইনটা ডাইরেকশন কোসাইন্স with respect to this axis x dash bar, y dash bar, z dash bar, তার রেসপেক্টে কি? and finally z dash bar, sorry z bar এর ডাইরেকশন কোসাইন্স with respect to these three sets of axis. যেহেতু দেখো z dash bar, z bar সব সেম, তাই দেখো এটা 0 0 1 আর এটা 0 0 1। তাহলে having said the transformation matrix, now you simply apply ঘাগ করে you write the equations and you find that your I will be given by this. Once you write, এবারে আমরা কি হলো তাহলে, now I know the mass moment of inertia about the axes which are passing through the center of mass of the rod but are parallel to x, y and z axis. হয়ে গেল। Now you simply apply
the parallel axis theorem from this set of axis to this set of axis, which is written over there. এইগুলো যে দামার দাম লিখে ফেললাম। So finally I find therefore দেখো এত কিছু করে আমরা দেখলাম যে we find these are your required terms. Now you notice that আমার কিন্তু এতগুলো কিছু বের করা দরকার নাই হতে পারত, মানে নাই লাগবে। ইনফ্যাক্ট আমার এই xx yy zz এগুলো আর লাগবে না, বিকজ আমার ultimately this motion will become the parallel axis motion, parallel plane motion হয়ে যাবে about the z axis, because the whole thing is rotating about this xy axis. কিন্তু আমাকে পুরো axis transformationটা করতে হলো, because otherwise I will not be getting this product moment of inertia terms. So until and unless I fully find the mass moment of inertia matrix available at point xyz at point A, I will not be able to write my equations. তাই জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে, এত কাণ্ড করে এই মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ম্যাট্রিক্সটাকে ট্রান্সফার করে এই পয়েন্ট এ তে নিয়ে আসতে হয়েছে। And after getting this, I find this ixxa, iyya and izzza, যদিও আমরা এখানে বের করেছি, they need not to be found out, কারণ এরা আসবেই না আমার ইকুয়েশনস অফ মোশনে। আসবে কারা কারা? ডেফিনেটলি ixy, iyz আর ixz যদি আসে। So you see this product moment, they will be coming and governing your equations. Now since it is the z axis about moment equation, so I already explained যে কি করে z axis, এই দেখো ওই যে তখন বলেছি যে অ্যাক্সিস পাল্টে গেলে পরে তোমার প্যারালাল প্লেন মোশনের ইকুয়েশন কি রকম হবে। তো দেখো এই কথাগুলো কেন বলেছি, তার কারণ প্রবলেমের মধ্যে তোমার অ্যাক্সিস গুলো উল্টো পাল্টা দিয়ে দেবে, and these equations are very much dependent upon your axis orientations, তাই না? সেই কারণে you need to categorically write your equations about the different sets of axes. তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা কি করলাম। So first thing actually I need to find out এই রড এই রকম পজিশনে থাকলে for this case what will be the moment of inertia of this entire system, কারণ এই শ্যাফটের কোনো মাস নেই, সুতরাং এই রডটাই কিন্তু this is your rigid body. So you need to find out the moment of inertia of this system about this xyz axis. For that, what we do, we find out these inertia terms step by step and come to ultimately choose and pick your collected terms. Now you write your parallel plane motion. Dekho, what I require, I only require ixz and I only require iyz, মানে ixy টাও দরকার নেই, কিন্তু কোনটা আমাদের তো ওরকম করে আমরা করতে পারবো না, তাই আমাদের পুরোটাই করতে হয়েছে। So you see, you require this iyz and this ixz. So you see this one you require and this one you require. So come and substitute them. Summation maz becomes 0. Can 0? Because it is turning with a uniform angular velocity. দেখো যে এটা বলে দিয়েছে omega equal to constant. তাহলে omega constant মানে এটার about a there is no torque requirement, because it is izz into omega dot z, it is 0. সুতরাং I don't require this. So you see, now I draw the free body diagram. Now this is the interesting thing. So you see, this is your omega. আমি এই পুরো জিনিসটার আবার এখানে ছবি এঁকেছি। Since we need to take into account only the dynamic imbalance এর জন্য force, so you see in the free body but we do not require it because আমাদের কেবল dynamic imbalance বার করতে বলেছে। So these are your bearing reactions aligned along y-axis and aligned along x-axis. X আর y-axis এর about এ তোমার bearing reactions গুলো থাকবে খালি, ঠিক আছে? Now you simply take যে আমরা পয়েন্ট সে ধরো a পয়েন্টের about এ I write your your moment equation. So I just find out, কারণ আমাদের এইখানে bearing reaction গুলো এখানে বার করতে বলেছিল by আর bx. So I simply find out the bearing reactions RBY and RBX from these. And finally, if you write, this will be your bearing reactions. You see, these bearing reactions are involving the cos theta term and sin theta term. So it means this system, and this system is
highly dynamically imbalanced system. Highly dynamically unbalanced system. সুতরাং এই dynamic unbalanced system these will be the bearing reactions that will be generated. The maximum bearing reaction amplitude কত হবে না তুমি এখান থেকে এই যে যেহেতু এটা cos theta sin theta টার্ম দেয়া আছে তার মানে তুমি bearing reaction এর amplitude তুমি এখান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছো the amplitude of the bearing reaction is mdl omega square by 2c. This is the maximum bearing reaction that will be developed inside your bearing because of only the dynamic imbalance. So there is no static component being considered here because it was not the case we required to find out. So ultimately we will see that this will be your, the reaction forces that can be found. So you see this is a very involved step. A involved step ta ei karoner jonnoi je you require to find out the mass moment of inertia of this rod about this xyz axis না এইটা কোন এবং যেহেতু রডটা বাঁকা হয়ে আছে এই রডটা যদি থিটাটা 0 থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের এত অঙ্কটা খুব সোজা হয়ে যেত if theta is 0 that means এই রডটা ধরা যাক এই রডটা এই বরাবর থাকতো instantaneously. So you can put at theta equal to 0 if you substitute this equation because you have already found the equation as a function of theta. You see, if you substitute theta equal to 0, you see one component of the reaction force will vanish. Only one component, I component will remain. এবং সেটা তুমি খুব পরিষ্কার বুঝতেই পারছো যে রডটা যদি ভার্টিক্যাল থাকে only the I component will be there. আবার if you put theta equal to 90 degree মানে ঘুরতে ঘুরতে রডটা যখন এইরকম জায়গায় চলে আসছে এরকম জায়গায় চলে আসছে if theta equal to 90 degree in that case obviously কি হবে দেখো cos theta will be 0 so there will be no I component because cos theta is associated with I cos কারণ এই xyz গুলো তো বডি ফিটেড সুতরাং যখন রডটা এখানে তখন ও এটাই x এটাই y এটাই z so this will remain the body fitted thing. So if theta equal to 90 degree you see therefore at that situation you do not have any I component of force. All the forces will be J components. And that will be really tight. কারণ কি তার কারণ এই দেখো রড যখন এখানে চলে আসছে তখন এই সেন্টার অফ মাস is having an acceleration ও এই অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে along the y axis. Right? এইখানে দেখো ওর অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে along the x axis মানে along এই বাঁকা axis and এই বাঁকা অ্যাক্সিসে থাকার কারণেই কিন্তু there is this problem. এই প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে কিন্তু এই কারণে. So you see therefore that you can address these issues very quickly, writing your Euler's equations in this manner. সুতরাং তোমাকে step by step you need to write your equation and find out your answer. Hello, sir. হ্যাঁ এবারে আমি তোমাকে এক মিনিট আমি তোমাকে বলবো যে এখানে আমরা কেবল বেয়ারিং রিঅ্যাকশন এট বি বার করতে বলেছে তো আমি তোমাকে বলবো ক্যালকুলেট অলসো দ্য রিঅ্যাকশনস এট এ এট ইওর হোম এই এ পয়েন্টের রিঅ্যাকশনটা কি হবে সেটা বাড়বে হ্যাঁ বলো এবারে কি বলবে স্যার আপনি অঙ্কটা খুব বেশি আমার মাথার উপর দিয়ে একটা বেরিয়ে গেছে আপনি একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছেন একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছি আচ্ছা একটু আস্তে আস্তে বলবো না স্যার ওই সেকেন্ড পার্টটা একটু বলতেন আরেকবার তুমি দেখো মাস মোমেন্ট অফ ইনারশিয়ার পার্টটা তুমি বুঝতে পেরেছো যেটা আমি বলতে চাইলাম হ্যাঁ স্যার ওটা বুঝতে পেরেছি ভেরি গুড তাহলে এই পার্টটাই সবচেয়ে বেশি কঠিন এই পার্টটা যখন তুমি বুঝে ফেলেছো তখন দেখো যে আমরা প্রথম স্টেপে কি করলাম আমরা হনুমান ফাংশন বার করলাম হনুমান ফাংশন কেন বলছি বিকজ আই ডু নট নো যে কোন টার্ম কি লাগছে ইত্যাদি সেই কারণে আমি প্রথমে পুরো এই মাস মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া টার্মসটাকে পুরো ইভ্যালুয়েট করে ফেললাম এখানে হয়ে গেল আচ্ছা এবারে আমরা চলে আসি যে আমাদের তো এই ইকুয়েশনটা তো হচ্ছে প্যারালাল প্লেন মোশনের প্রবলেম তাহলে প্যারালাল প্লেন মোশন যেহেতু জেড অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে এটা ঘুরছে তাই আই অনলি রিকোয়ার দিস এই টার্মটা আমাদের লাগবে আই এক্স জেড এই টার্মটা লাগবে আর আই ওয়াই জেড লাগবে তাহলে আমরা এখান থেকে পুরো এই প্রবলেমটা এখানে পুরোটা করে দেওয়া আছে যাতে করে তুমি বের করতে পারো যে এরকম তোমার কমপ্লিকেটেড ইফ ইউ হ্যাভ সাম কমপ্লিকেটেড ফিগার দেন উইথ রেসপেক্ট টু সাম পয়েন্ট ইফ সামওয়ান ইজ আস্কিং ইউ টু রাইট যে এই যে বাবা তুমি অ্যাসেম্বলিটা দেখছো
এই অ্যাসেম্বলিটার ফুল মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ম্যাট্রিক্সটা এই পয়েন্টের অ্যাবাউটে বার করো তো, দেন হাউ ইউ উইল বি ডুইং, দিস ইজ দ্য স্টেপ দ্যাট ইউ নিড টু ফলো, this is the step that you need to follow to find out that inertia matrix. Now once it is done, then it is very simple, then you write your z axis এর about এ যদি তোমার plane motion হয়, then this will be your moment equation, this will be your moment equations. এই যে আমরা কি পাচ্ছি, summation max is equal to minus ixz omega dot z plus iyz omega z square. Now যেহেতু in our case the body is rotating with a constant angular velocity, তার মানে I don't require this term, this is 0, this is also 0, so summation max is simply equal to iyz omega z square. তার মানে কি, তুমি যদি সেইভাবে প্রবলেমটাকে দেখো তাহলে দেখো তোমার কেবলমাত্র iyz এই বাঁকা রডের জন্য iyz আর ixz এই দুটোকে বার করলেই কিন্তু তোমার কাজ শেষ, because you see the first equation you require this term is only surviving term, এই টার্মটাই কেবল বেঁচে আছে, দেখো আর কিন্তু কেউ নেই। In the similarly second equation এ you don't have this term, you have only this term, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো, summation max হচ্ছে iyz omega z square, iyz আমরা এই সব অ্যাক্সিস ট্রান্সফরমেশন করে টোরে পেয়েছি হচ্ছে -mbl/2 sin theta, so আমরা কি করলাম, summation max টাকে I write finally that it is equal to -mbl omega square by 2 sin theta, এই টার্মটাই এখানে জাস্ট একটা ওমেগা স্কয়ার গুণ হয়ে গেল। In a similar manner I require ixz, that ixz has already been found to be -mbl/2 cos theta, তাহলে একে ওমেগা z স্কয়ার দিয়ে গুণ করে I have this, so I see that my system, এই সিস্টেমের মধ্যে ডায়নামিক ফোর্স গুলো এমন হবে যাতে তারা x axis এর about এ মোমেন্ট তৈরি করতে পারে and they are able to produce y axis এর about এ মোমেন্ট তৈরি করতে পারে, বাংলা কথা। so I see this is the free body diagram, দেখো আমাকে বলেই দিয়েছে we need to find the dynamic imbalance এর জন্য ফোর্স, তার মানে আমি আবার বলছি যে we don't require any static component, তাই আমি free body ডায়াগ্রামটা এঁকেছি without showing the self weight of the rod, সেলফ ওয়েট অফ দি রডকে কিন্তু এখানে দেখানো হয়নি। তাহলে দেখো এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তোমার শ্যাফটটা আছে হচ্ছে জেড অ্যাক্সিসে, তাহলে এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে মোমেন্ট তৈরি করতে গেলে ইউ রিকোয়ার ওয়াই ফোর্স, তাহলে দেখো সেই ওয়াই ফোর্স গুলো এখানে দেখালাম আরবি ওয়াই, আর এটাকে এগুলো সব আরবিট্রারিলি শো করা আছে, দিস ইজ আরবি ওয়াই, দিস ইজ সে আর এ ওয়াই, কারেক্ট? আচ্ছা, আবার ওয়াই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে যদি মোমেন্ট তৈরি করতে হয়, শ্যাফট যদি জেড অ্যাক্সিসে থাকে, তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে মোমেন্ট তৈরি করতে গেলে the force will be should be along the x direction, কারণ কি কেন এটা বলছি, তার কারণ y মানে হচ্ছে z ক্রস x, রাইট? তোমার শ্যাফটটা জেড অ্যাক্সিস বরাবর আছে, সো পজিশন ভেক্টর ইজ অলওয়েজ along the z direction, কারণ মোমেন্ট মানে কি r বার ক্রস f বার, তো তাহলে তোমার এই পজিশন ভেক্টরটা জেড এ আছে, তার মানে তোমার ফোর্সটাকে x এ থাকতে হবে, তবেই গিয়ে সেটা y মোমেন্ট তৈরি করবে। সো আই জাস্ট শো therefore the bearing reactions, their signs, মানে তাদের সেন্স গুলো কমপ্লিটলি আরবিট্রারি এখানে দেখিয়ে নিলাম। তাহলে RBY RBX সিমিলারলি এদিকে RAY RAX এরকম আরবিট্রারিলি দেখানো আছে। ওকে, নাও এবারে আমরা কি করব, আই জাস্ট অ্যাপ্লাই দি ব্লাইন্ডলি, আমি কি করব এখন এ পয়েন্টের অ্যাবাউটে অয়লার ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করে দেব, কারণ দিস পয়েন্ট ইজ এ ফিক্সড পয়েন্ট অ্যাবাউট হুইচ দিস রড ক্যান বি assume to rotate, তাই না? তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, এ পয়েন্টের অ্যাবাউটে যদি আমি হচ্ছে যে মোমেন্ট ইকুয়েশন লিখি এক্স অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউটে, সো আই নিড টু সি দ্যাট পজিটিভ মোমেন্ট, কারণ এটাকে আমি পজিটিভই ধরছি, ডোন্ট কনসিডার দিস মাইনাস সাইন, আমি সামেশন এমএক্স মানে আমি পজিটিভ মোমেন্ট দিচ্ছি, তাহলে পজিটিভ মোমেন্ট এই এক্স অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউটে এই দিকে এই মোমেন্টটা তৈরি হবে তখনই যখন আরবিওয়াইটা এরকম থাকবে, বিকজ দ্যাট আরবিওয়াই ক্রস দিস, মানে রাদার সি ক্রস আরবিওয়াই উইল গিভ ইউ দি মোমেন্ট ইন দিস ডিরেকশন, তাই না? তাহলে দেখো আমরা কি পেলাম, সি ইনটু আরবিওয়াই, সি ইনটু আরবিওয়াই, দিস ইজ দি এক্সটার্নাল মোমেন্ট অন দি সিস্টেম অ্যাবাউট দি এক্স অ্যাক্সিস, সি ইনটু আরবিওয়াই, কারণ এইটা parallel to x axis বলে this is not producing any moment,
তাহলে c into rby হচ্ছে x axis এর about a moment, that should be equal to, so এইটা হচ্ছে c into rby আর বাকিটা হচ্ছে এই জিনিসটা। So you can therefore say suppressing the sign, এখানে মাইনাস সাইনটাকে সাপ্রেস করে দিলাম, তাহলে we find from here, say you see, বা আমি মাইনাস সাইনটাকে রেখেও করতে পারতাম বা না রেখেও করতে পারতাম, যাই হোক মানে এই মাইনাস থাকার জন্য তোমার এই ফোর্সের ডিরেকশনটা এই দিকে হলো, কারণ ইট ইজ হ্যাভিং দিস মাইনাস মোমেন্ট, কারণ এই মোমেন্টের রিকোয়ারমেন্টে তো এখানে একটা মাইনাস সাইন এসছে, সেই মাইনাস সাইনটাকে আমি আগেই টেক কেয়ার করে নিয়েছি এখানে, মানে যেহেতু মোমেন্টটা mx এর মোমেন্টটা মাইনাস, তার মানে এই মোমেন্টের সাইনটাকে এই দিকে দেখানো আছে, আর সেই মোমেন্ট তৈরি করে rby এই রকম ভাবে, তাহলে rby into c is this, অথবা তুমি কি করতে পারতে, তুমি এদিকে পজিটিভ দেখিয়ে পজিটিভ বার করে তখন বলতে পারতে যে তোমার এই রিঅ্যাকশন ফোর্সটা এই দিকে নয় এই দিকে, এনিওয়ে দুভাবেই করা যায় জিনিসটা, তাতে কিছু যায় আসে না। তো যাই হোক অ্যাকচুয়াল সেন্সটা হচ্ছে তাহলে কি rby, সেটা হচ্ছে rby into c is this, তাহলে আমরা এখান থেকে rby কত পেয়ে গেলাম, তাহলে rby বেরিয়ে গেল। এবারে সিমিলারলি মোমেন্ট তুমি এই পয়েন্টের অ্যাবাউটে y অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউটে মোমেন্ট নাও, তাহলে y অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউটে মোমেন্ট নিতে গেলে অবভিয়াসলি সেই মোমেন্টটা তৈরি করবে হচ্ছে কে, সে দেখো এই মোমেন্টটা পজিটিভ, তার মানে কি এই আপওয়ার্ড ফোর্স এই রকম পজিটিভ মোমেন্ট তৈরি করছে, so your rbx must be in the upward direction, then only it is able to produce positive moment with respect to point A. কেন পজিটিভ বলছি, because here we have a positive sign, অন্তত আমি এখানে একটা প্লাস সাইন দেখতে পাচ্ছি, so that's why rbx is shown in the upward direction, না দেখালেও কিছু যায় আসে না, হ্যাঁ তুমি উল্টো দিকে দেখিয়ে মাইনাস সাইন পাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যাই হোক rbx into c is this, তাহলে rbx এর ভ্যালু পাওয়া গেল কি, this is your rbx ভ্যালু, so rbx বেরিয়ে গেল, rby বেরিয়ে গেল, তাহলে বেয়ারিং রিঅ্যাকশন এট পয়েন্ট বি কি দাঁড়ালো না, দিস টু কম্পোনেন্টস, ওয়ান অ্যালং দি পজিটিভ y অ্যাক্সিস, ওয়ান অ্যালং দি পজিটিভ x অ্যাক্সিস, তাহলে সেইটি যদি হয় তাহলে দেখো r bar b, I write it in this fashion, arranging ultimately we write it like this, তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বেয়ারিং রিঅ্যাকশনস গুলো হচ্ছে পিরিয়ডিক ফাংশনস অফ দি অ্যাঙ্গেল থিটা, এবং ম্যাক্সিমাম বেয়ারিং রিঅ্যাকশন অর দি amplitude of the bearing reaction at point B will be equal to mbl omega square by 2c, তাহলে এইটি হচ্ছে bearing reactions available at point B, এটাই আমি এক্সপ্লেইন করছিলাম, এটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করে দিলাম, নির্নিমেষ বলছে যে একটু বেশি তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছি, সো আই এক্সপ্লেইন ইট স্লোলি। এন্ড এবারে আমার একটা কথা আছে, এবারে হচ্ছে যে ঠিক আছে তুমি তো আমাকে মেরিয়াম সাহেব এইটুকু বার করতে বলেছেন, আমি এইটুকু বার করে ফেলেছি, now my question is that suppose if someone wants to know what will be the bearing reactions at point A, so how to find out bearing reactions at point A, do this at your home, মানে এই অঙ্কটাই হয়তো আমি তোমাকে করতে দেব, this time I will ask you যে এই ছবিতে bearing reaction at point A কি হবে, do this as a home assignment, ঠিক আছে, এই হোম অ্যাসাইনমেন্ট করে আমাকে দেখাবে যে হোয়াট উইল বি দি বেয়ারিং রিঅ্যাকশনস এট পয়েন্ট E, ঠিক আছে। তা আমরা আজকে এই অবধি রাখি, আমাদের আরো অনেকগুলো প্রবলেম আছে, আমরা সেইগুলো আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখাবো। আজকের ক্লাস তো প্রায় 1:53 অলরেডি, প্রায় 2 ঘন্টা হতে চলল, ঠিক আছে স্যার এখানে তো কোশ্চেনে ছিল ডাইনামিক ফোর্সটাকে করতে, এবার যদি ডাইনামিকটা না থাকতো তাহলে এখানে কি করতে হবে, রাইট, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ডাইনামিক না থাকলে কি করতে হবে, তুমি ডাইনামিক কম্পোনেন্টটা বার করলে তার সাথে এবারে অ্যাড করে দাও হচ্ছে স্ট্যাটিক কম্পোনেন্টটাকে, কি বললাম বুঝতে পেরেছো, তার মানে এই যে এখানে দেখো অ্যাট পয়েন্ট সি এখানে সেলফ ওয়েটটা কাজ করছে এই mg, তাহলে mg এর জন্য এই mg কোথায় কাজ করছে, mg কাজ করছে হচ্ছে এই ছবিতে যদি চলে আসো, mg কাজ করছে হচ্ছে অ্যাট পয়েন্ট সি তে, তাই তো, তাহলে এই সি পয়েন্টটা কোথায়, সি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কোথায়, সি পয়েন্ট কিন্তু হচ্ছে এখানে, সি পয়েন্ট এখানে মানে হচ্ছে তোমার এইখানে একটা এক্স কোঅর্ডিনেট আছে এটা, আর একটা ওয়াই কোঅর্ডিনেট আছে, মানে সেন্টার অফ মাসটা হচ্ছে কোথায় কোথায় আছে, সেন্টার অফ মাসের কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে l/2 sin থিটা, সরি l/2 cos থিটা, কমা
L/2 sin থিটা কমা মাইনাস বি, ইয়েস স্যার। তাই তো? তাহলে এই পয়েন্টের থ্রু দিয়ে তোমার সেলফ ওয়েটটা কাজ করছে। তার মানে কি? তার মানে তোমার এই সেলফ ওয়েটটাকে টেক কেয়ার করবার জন্য, এখানে এক্সট্রা দুটো বেয়ারিং রিয়াকশন আসবে। That extra bearing reactions will be generated. These extra bearing reactions আর এই সেলফ ওয়েটের এই যে এই কম্পোনেন্টটা দেখো, it produces a torque, এটা একটা টর্ক তৈরি করবে, ঠিক আছে? এই টর্কটা পুরো এই effect of this self weight you need to take into account into your system. এইটি হচ্ছে কথা, বুঝতে পেরেছো? তার মানে কি, তোমার এই সেলফ ওয়েটের যে রিয়াকশন ফোর্সটা সেইটাকে তোমাকে এটার সাথে অ্যাড করতে হবে, তাহলে পরে গিয়ে তুমি কমপ্লিট পিকচারটা পাবে যে হোয়াট উইল বি দি টোটাল ফোর্স দ্যাট ইজ দেয়ার। যদিও এখানে আমাদের ওই পার্টটা করতে বলেনি, কিন্তু আমি ওই পার্টটা সেলফ ওয়েটের পার্টটা আমি তোমাকে ধরো দিচ্ছি না, কিন্তু আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি বি পয়েন্টে বেয়ারিং রিয়াকশন বার করলাম, হোয়াট উইল বি দি করসপন্ডিং বেয়ারিং রিয়াকশনস এট পয়েন্ট এ, এইটা আমাকে খালি বের করে দাও। ডাইনামিক কম্পোনেন্ট, সেলফ ওয়েটের দরকার নেই। স্যার ওটা তো এফবিডি থেকেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এফবিডি থেকেই তো হবে, এফবিডি থেকে হবে। এবার তুমি কিভাবে সেটা করবে, এফবিডি থেকে কি ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করে করবে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা করো বাড়িতে করে আমাকে দেখাও, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে। ওকে, আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে আজকে আমরা এখানেই রাখি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আজকের ক্লাসটা কি কেউ কি রেকর্ড করলে? আমি তো রেকর্ড করলাম না। স্যার সৃজন করেছে। ও, সৃজন করেছো? বাহ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এটা আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছিলাম। যদি তোমাদের কোনো রকম রেকর্ডিং এর প্রবলেম থাকে না, আমাকে বলবে, আমি রেকর্ড করে দেবো, করে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। স্যার এই অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারে বলছি।